What? See what they're saying. Okay. Thank you all for coming. Всем спасибо, что пришли. This reminds me of an experience I had one time in Vrindavan at the Krishna Balaram Mandir. Это напомнило мне один опыт, когда я был во Вриндаване, в Кришна-Баларам-мандире. It's probably, I don't know, maybe 10 or 15 years ago. Так где-то было 10-15 лет назад. Someone asked me to speak to the visiting Chinese devotees. Кто-то попросил меня говорить о приезжих китайских преданных. Now, it's not uncommon to find Chinese devotees in Vrindavan or Mayapur. Сейчас это не такая уж и большая редкость встретить китайских преданных во Вриндаване или в Майпуре. In those days, it was really unusual. Но в те времена это было очень большая редкость. So I came to the room where the Chinese devotees were gathered. Я зашел в комнату, где вот собрались китайские преданные. And there was one young man. Там был один молодой человек. All the rest were women. А все остальные были женщины. Mostly 50 years or more. По большей части вот такого возраста 50 и выше. So I was really surprised to see so many women and only one man. Я был очень удивлен, почему так много женщин, а всего лишь один мужчина. I said, why is so many women, no men? Я спросил, почему так много женщин, а где мужчины? I said, don't you have any men in China? У вас что, нет мужчин в Китае? I said, where are the men? Где они? They said, they're all in Maya. Говорят, они все в мае. You all know how to sing Jai Rodhamada? Все знаете, как петь Джая Радамаду? You know, there's a sort of a fashion that has developed in ISKCON. Такая мода некая сформировалась в Исконе. On the second line, Gopi Jana Vallabha, devotees have added Jaya. They say Jaya Gopi Jana Vallabha. И во второй строчке преданные добавляют Гопи Джанавал, они добавляют Джая, Джая Гопи Джанавала. You've heard that? Слышали такое? I have no idea where it came from. У меня нет идеи, откуда это пошло, не могу понять. It didn't come from, I think that song was written by Bhaktivinoda Thakur. Didn't come from him. А эта песня написана, по-моему, Бхактивинодом Такуром, и это вот эта инновация, она не от него. Didn't come from Srila Prabhupada. Не от Шрилы Прабхупады. If you've ever heard Prabhupada chant Jai Radhamadava, he always chanted it exactly the same way every time. Если вы слышали, когда Шрила Прабхупада пел эту песню, он всегда пел ее определенным образом, одинаково. And there was never any Jaya before Gopi Jana Vallabha. И он никогда не добавлял Джая перед Гопи Джанавала. And also, I'm not going to chant Jaya before Gopi Jana Vallabha. И я тоже не буду добавлять Джая перед Гопи Джанавала. So you are supposed to follow the leader. Вы все предполагается, что должны следовать за лидером. That means you also are not supposed to chant Jaya before Gopi Jana. Это значит, что вы тоже не должны петь Джая перед Гопи Джанавалом. So that may be a little difficult for you to restrain yourselves. Это будет, может быть, немножко сложно для вас вот так вот петь. Because you're in the habit of doing that. Потому что у вас уже привычка некая развилась, как You have петь. to pay close attention. И поэтому вам нужно быть очень внимательным. No Jaya before Gopi Jana. Не пойте Джая перед Гопи Джанавалом. It's an invention from somebody's mind. Это просто изобретение чего-то ума. We don't want to follow somebody's mind. Мы же не хотим следовать изобретениям чего-то ума.
We want to follow Krishna conscious authorities. Мы хотим следовать авторитетам сознания Кришны. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Achodanandana Prajajana Ranjana Yasodanandana Prajajana Ranjana Jamuna Tera Vanachare Jamuna Tera Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Puranadana Prajajana Ranjana Yasodanandana Prajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupad Paramahansa Paramajakacharya Sota Satshishi Madhus Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Them Se Go Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to the Srila Prabhupada. All Krishna Hare Krishna Krishna Yeah, but the cup. Listen. Yeah.
Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance. My spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa tarupyascha kripa sindhubheva patitana pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone, just like desire trees, who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно деревьям желаний, могут исполнить желание каждого, полное сострадание к падшим и обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam. Do you have the verse? 438. Yeah, chapter 4, chapter 30, text 8. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, entitled The Creation of the Fourth Order. Мы читаем из 4-й песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Четвертый этап творения». Chapter 30, The Activities of the Prachetas. Глава 30 под названием «Деяния прачетов». Text number 8. Текст 8. Don't try to repeat this, I'll just chant the verse myself. Не пытайтесь повторить санскрит, я сам его произнесу. Shri Bhagavan Vasha Sparan Vinidvan Bhadranvo Yuyan Menri Panandanaha Sauhardena Pitag Dharmas Tushtohan Savridena Baha. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. The Supreme Personality of Godhead said, My dear sons of the King, I am very much pleased by the friendly relationships among you. Excuse me. All of you are engaged in one occupation, devotional service. I am so pleased with your mutual friendship that I wish you all good fortune. Now you may ask a benediction of me. Верховный Господь сказал: дорогие царевичи, я очень доволен тем, что вы так дружите между собой. У всех вас одно занятие – преданное служение. Я так доволен вашей дружбой, что желаю вам всяческих благ. Можете просить у меня любого благословения. So this is the Supreme Personality of Godhead speaking. Это говорит Верховная Личность Бога. That's a pretty big deal. Это уже серьезно само по себе. And he's saying to these young men that he's pleased because they're having friendly dealings among themselves. И он говорит молодым царевичам здесь, что я очень доволен тем, что вы так дружите между собой. He doesn't say anything about chanting Hare Krishna. Он не упомянул здесь ничего о повторении Харе Кришна. But he's pleased with them mainly because they have friendly dealings amongst themselves. И по большей части он был удовлетворен тем, что у них вот были дружеские взаимоотношения между собой. Now, doesn't that sound like a really simple way to please the Supreme Personality of Godhead? Разве это не звучит как довольно легкий способ, как можно удовлетворить Верховную Личность Бога? All you have to do is be friendly.
Все, что вам нужно сделать, это быть дружелюбными. Of course, he says also that they're all engaged in one occupation, devotional service. Но также он сказал, что они все заняты одним делом, преданным служением. So their friendship isn't mundane friendship. То есть эта дружба, это не мирская дружба. It's friendship centered around the service of the Supreme Lord. Эта дружба, она вращается вокруг служения Верховной Личности Бога. Mundane friends are more or less useless. А мирская дружба, она более-менее бесполезна. But those engaged in devotional service are very special people. Те, кто вовлечен в преданное служение, это особые личности, особые люди. They're special to the Supreme Lord, so therefore they should be special to us. Они особенные для Верховной Личности Бога, поэтому они также должны быть особенные для нас. Sadabo Hridayan Mahyan Sadhanan Hridayan Maham Varanyate Najanati Nahante Byomanagapi. The Lord says that devotees are my heart, and I'm also the heart of my devotees. Господь говорит, что преданные – это мое сердце, и я также сердце моих преданных. In your heart. No, he says, I am the heart of my devotees. The devotees are my heart, Да, and I am the heart of my devotees. преданные – это мое сердце. Не, мое сердце. In my Not heart. not in. That's Не, not the translation of the verse. It just says, не. Там сказано именно, что преданные – это мое сердце, а я сердце преданных. okay, understand? Да, yes. And then he says, and then he says, I know no one but my devotees, И он также говорит, я не знаю никого, кроме моих преданных. and my devotees do not know anyone but me. А мои преданные не знают никого, кроме меня. So it's a very intimate relationship Very, between the devotee and Krishna. very intimate. Intimate. Очень близкие взаимоотношения So между therefore, преданными и Господом. we should also be very respectful to and friendly with Krishna's devotees. И мы также должны быть очень почтительно относиться и дружелюбно преданным Кришне. Of course, Lord Chaitanya says, Amanina Manadena. We should be respectful to everyone. Ну, конечно, Господь Чайтанья говорил также, что мы должны быть уважительно относиться ко всем, But especially the devotees. но в особенности к преданным. And then the Lord says, I am so pleased with your mutual friendship that I wish you all good fortune. Я так доволен вашей дружбой, что желаю вам всяческих благ. The Supreme Lord is wishing them all good fortune. Верховный Господь желает им всяческих благ. Sometimes I'm also wishing people all good fortune. Иногда я тоже желаю людям всяческих благ. But the difference is that the Supreme Lord is actually capable of bestowing good fortune. Но разница в том, что Верховный Господь, тот, кто по-настоящему может даровать вот эти блага. We say all the time, Udachi. Мы все вот говорим так, good luck. But in one sense, it's more or less meaningless because we can't back it up with any actual, how do you say? Any action. With any actual, result. Но мы тоже так вот говорим, всем удачи, но мы на самом деле мы не можем дать удачу за нашими словами, за нашими пожеланиями удачи, нету какого-то ощутимого результата. But Krishna can. Но Krishna does. Но Кришна, когда желает удачи за его, он может подтвердить это на деле. Then he says, now you may ask a benediction of me. И также он говорит дальше, сейчас вы можете просить любого благословения от меня. Wow, what a fantastic opportunity. Что за фантастическая возможность. Well, what's the benediction we're going to ask for? И какое благословение мы попросим? Are we prepared for that? Мы готовы к этому? If the Lord comes to you and
tells you, ask a benediction of me, whatever you want. И если, например, вот к вам придет, явится Господь и скажет, вот я дам тебе любое благословение, проси, чего хочешь. What are you going to say? Что вы попросите? You'd probably be so shocked you just like you maybe pass out or something. Вы, скорее всего, будете настолько шокированы, что вы потеряете, pass out means fainted, Fall unconscious. You know. потеряете сознание. Whenever I got within a few meters of Srila Prabhupada, I got so nervous. I was like physically shaking. И когда бы я не оказался физически близок к Шриле Прабхупаде, такое нервы, у меня были такой стресс, что я практически терял сознание. And I would hallucinate. И у меня были галлюцинации даже. And I felt like I was just about ready to faint, you know, it was too intense. I just couldn't deal with it. Было так интенсивно, напряженно, что я чувствовал, что я вот-вот потеряю сознание. One of the first times I saw Srila Prabhupada was in a very small temple room. Первый раз, когда увидел, что Прабхупада, это было в очень маленькой храмовой комнате. Let's see, how big was that temple room? About, let's see, maybe, I don't think it was any more than, This room. no, it was bigger than this one. It was like 100 square meters. Было около 100 квадратов. Комната была. There's 10 meters on each side, right? То есть 10 на 10 метров. I think it was something like that. Maybe even smaller than that. Примерно, может, чуть поменьше. Yeah, there were a lot of devotees. Было много преданных. So, you know, I was so spaced out. I was very new and I was just like, I didn't know what was going on. И я так немножко витал в облаках, потому что я был новенький, и я не знал, что происходит, что мне делать. And, you know, the way the crowd was moving, you know, it's like you get moved along with the crowd, you know. И когда вот толпа движется в каком-то направлении, ты как бы вот в потоке находишься, и тебя тоже несет куда-то. So I was trying to stay far away from Prabhupada because I was terrified. И мое намерение было оставаться подальше от Шрилы Прабхупады, потому что я был в ужасе. But the way the crowd was moving, somehow or other I got moved right up next to Prabhupada's Vyasasana. Но вот так как толпа двигалась в определенном направлении, и меня тоже несло, и вот каким-то образом я оказался прямо рядом с Висасаной. Now, Srila Prabhupada usually had on the right-hand side of his Vyasasana, he had usually a little table. И у Прабхупады обычно с правой стороны от Висасаны стоял небольшой столик And a tray, you know what a и tray is? поднос. And then on the tray was a pitcher of water На подносе стоял кувшин с водой, and Prabhupada's goblet turned upside down. You know what goblet is? а бокал Шрилы Прабхупады, он был в перевернутом состоянии находился. You know what a goblet is? It's a special kind of cup that people use usually for Wine. drinking wine. Yeah, Бокал. it has a long stem and this thing at the front. Типа бокал, с которой люди обычно вино пьют, с длинной ножкой такой, с узкой. And it was always turned upside down. И всегда он был перевернут. And the reason it was turned upside down, as far as I understand, was so that dust wouldn't come in. И причина, насколько я понимал, почему он был перевернут, чтобы пыль не скапливалась внутри. Now, on that particular occasion, for some reason, there was no water in the pitcher. Но вот в том конкретной ситуации, в том конкретном случае, почему-то по какой-то причине воды в кувшине не было. And I just happened to be the person who was closest to the servant. А случилось так, что я оказался человеком, который был наиболее близко находился к слуге Шрилы Прабхупады. The servant handed me the pitcher and he said, "Get some water."
И поэтому слуга Шилпрапады протянул мне кувшин и сказал, набери туда воды. I thought I was going to faint. Я Really. подумал, что сейчас я потеряю сознание. It was too big a responsibility. I just couldn't. Это слишком большая ответственность была для меня. I was so bewildered. I was thinking, water? Я был так сбит с толку, я подумал, вода? What kind of water? Какая вода? Where do I get the water? А где? My mind was just racing. Где я возьму воду? И мой ум просто вот таким образом. So I must have looked like my face must have looked like I was, like I was at a horror movie or something. Наверное, мое лицо, скорее всего, было так, как будто я смотрю какой-то фильм ужасов. So one of the Brahmins very kindly came over to me and very gently took the pitcher from my hand, and he went and got water. И один из браманов очень милостиво подошел ко мне, забрал кувшин из моих рук и пошел набрал воды. I heard about another devotee who was in a similar situation. Я слышал про другого преданного, который тоже оказался в подобной ситуации. The servant asked him to pour the water. There was already water in the pitcher. И слуга Шилпрапады попросил его налить воды. Уже вода в кувшине уже была. And the servant asked him to pour the water in the cup. И слуга попросил его налить из кувшина в стакан. But this devotee was so nervous that he forgot you have to turn the cup right side up. Но преданный был настолько нервирован, что он так разнервничался, что он забыл перевернуть бокал. So he was just pouring the water was splashing И everywhere. он просто начал лить воду на перевернутый бокал, и вода начала разбрызгиваться. So anyway, how'd I get on that story? Oh yeah, because it's normal to get nervous in the presence of your spiritual master. Да, это нормально нервничать в присутствии своего духовного учителя. If you don't get nervous around your spiritual master, maybe there's something missing. А если вы не нервничаете в присутствии вашего духовного учителя, может быть, что-то не так. Okay, purport by Srila Prabhupada. Так, комментарий, что Прабхупада. Since the sons of King Prachinabarhishat were all united in Krishna consciousness, the Lord was very pleased with them. Поскольку сыновей царя Прачина Бархишата объединяла деятельность сознания Кришны, Господь был очень доволен им. Each and every one of the sons of King Prachinabarhishat was an individual soul, but they were united in offering transcendental service to the Lord. Каждый из царевичей был индивидуальной душой, но всех их объединяло трансцендентное служение Господу. The unity of the individual souls attempting to satisfy the Supreme Lord or rendering service to the Lord is real unity. Единство индивидуальных душ, которые стремятся удовлетворить Верховного Господа и вместе служат Ему, подлинное единство. In the material world, such unity is not possible. В материальном мире такого единства не существует. Even though people may officially unite, Даже если люди формально объединяются для чего-то, they all have different interests. у них каждый из них преследует свои цели. In the United Nations, for instance, all the nations have their particular national ambitions, and consequently, they cannot be united. Так у каждой страны, нации, входящей в Организацию Объединенных Наций, есть свои национальные амбиции, поэтому между ними не может быть единства. Whoever named the United Nations was optimistic, apparently. И кто вот придумал название для вот этой организации ООН, он, похоже, был оптимистом. But the reality is proven to be much different than United Nations. И реальность доказывает, что есть большая разница между названием и реальностью. They should rename it the Divided Nations. Они должны переименовать это в Организацию Разъединенных Наций. This unity between individual souls is so strong within this material world that even in a society of Krishna consciousness, members
sometimes appear disunited due to their having different opinions and leaning towards material things. В материальном мире индивидуальные души так разобщены, что даже в обществе сознания Кришны порой нет единства, из-за того, что его члены расходятся во мнениях или начинают преследовать материальные цели. So these are two reasons why devotees appear disunited sometimes. И вот две prичины, почему иногда кажется, что преданные разобщены. One is because of residual material contamination. You know, residual means Yeah, I know. still there. Одна из них это остаточное материальное осквернение. And the other reason is because everybody's eternally an individual. Вторая причина, что все являются вечными индивидуальностями. So naturally there'll be different opinions. И поэтому, естественным образом, будут разные мнения. It would be really boring if everybody was the same. Было бы очень скучно, если каждый был бы одинаков. If everybody had the same opinion. Если бы у каждого было одно и то же мнение. One famous psychologist said, he was talking about how it's really valuable to have different people with different perspectives. Один психолог популярный говорил, что очень важно, чтобы были люди с разными мнениями, с разными ценностями. He said, if you and I have the same opinion, Он говорил, что если ты и я, у нас одинаковое мнение, one of us is not needed. один из нас не нужен. Huh? This is my вада. I suppose I never thought of it that way, but yeah. Да, может быть, я никогда не думал так. Yeah. You can't get rid of the individuality. Individuality is eternal. Вы не сможете отбросить индивидуальность, она вечная. And we should celebrate the individuality. Мы должны ее приветствовать, эту индивидуальность. But what is our tendency? Ну, какая у нас тенденция? When there's difference of opinion, we tend to fight. Когда возникают разные мнения, то мы склонны начинать воевать. Anybody have that У experience? каждого есть у кого-то такое? Yeah, like the same psychologist, he was at one time he was a professor at a university. И вот этот же психолог, он был профессором в университете. And just down the hall from his office was another professor with his office. И по коридору, вот был, где его кабинет был, дальше по коридору был еще кабинет другого профессора. So the other professor was having problems with his marriage. И вот этот другой профессор, у него были сложности в браке. So this psychologist was famous for dealing with all kinds of issues, including or especially marriage. Which The psychologist. which has a problem in marriage? No, Okay, the other. И вот тот the other one wasn't a psychologist. He was a professor, but not a psychologist. Ага. И вот этот психолог, он специализировался как раз на вот проблемах в браке, вот, он решал эти проблемы. So the professor was having problems with his marriage. He thought, well, why don't I ask my colleague just down the hall? He's a professional. И вот этот другой профессор, не психолог, который кабинет рядом вот с кабинетом психолога, профессора, он подумал, почему бы не обратиться за помощью вот к этому психологу? Он же как раз специализируется на вот проблемах, решает проблемы в браке. So he went to the psychologist. Maybe turn a little bit less. No, wait, no. That's not the problem. Нет, не в этом проблема. So he went to the psychologist and asked him if you can, I'm having problems with my marriage, can you help? И подошел к этому профессору, обратился, говорит, вот у меня вот есть проблемы в браке, может, ты могли бы помочь?
So the psychologist said, yeah, sure, if I can, I'll help you. И психолог сказал, да, конечно, если я смогу, я буду рад. So the psychologist and the other professor and the other professor's wife, the three of them all went out to dinner at a restaurant. Итак, вот этот психолог, профессор-психолог, потом другой профессор, вот, который обратился к этому психологу со своей женой, они все втроем встретились в ресторане. Well, while they were waiting for their order to come, the second professor said to his wife, now, my dear, my friend here, the professor, the psychologist, he's here to help us. И вот пока они ждали, когда заказ принесут, вот профессор, который не психолог, представил жене этого психолога, говорит, вот моя дорогая жена, вот это профессор-психолог. So please explain to him from your point of view how you see the problems that we're having. Пожалуйста, объясни вот со своей точки зрения, как ты видишь те проблемы, которые у нас возникли в нашей браке. And she said, well, I don't know exactly how to put it into words. И она ответила, ну, я не знаю, вот как я могу их вот, объяснить. Мне сложно объяснить. It's just a sort of a feeling that I can't explain. Просто какое-то чувство, оно не поддается объяснению. So the husband said, well, look, honey, if we want my friend here to help us, we're going to have to tell him what's wrong so that he knows what issue to address. Ну, и тогда супруг ответил, дорогая, ну слушай, вот если ты хочешь, если мы хотим, чтобы этот профессор решил наши проблемы в браке, ты должна как-то объяснить, озвучить свою проблему. And she said, well, I really don't know how to explain it. И она говорит, ну я не знаю, как объяснить это. It's just a kind of a feeling. Это просто чувство какое-то. So then the husband, now the husband's getting irritated. И сейчас муж ее уже начал немножко раздражаться. Now, look, honey, you have to tell him he has to have something to latch onto to be able to help us. Дорогая, ну слушай, ну надо что-то тебе ему сказать, чтобы этот психолог помог нам. So in this way, the conversation was, the whole mood was escalating. И вот начала атмосфера накаляться. So the psychologists have been watching this, like a ping pong match. Ping pong. И вот этот профессор-психолог, он все это смотрел на эту картину со стороны, что они вот так вот, как будто в теннис играют, перебрасываются вот этими вот словами. So finally he said, excuse me, can I say something? И потом он решил вмешаться и сказал, простите, пожалуйста, могу я кое-что сказать? They more or less they'd been ignoring him. Так как они, более-менее, они его все это время игнорировали. They said, oh yeah, sure. Они такие, о, да, конечно. So the psychologist said, tell me something. И психолог сказал, послушайте, скажите мне кое-что. He said, do you two have children? У вас есть дети? And they said, oh yeah, we have one boy and one girl. Они говорят, да, у нас один мальчик и одна девочка. And he said, and how did you do that? И он спросил, а как вы это сделали? Excuse me, Простите, извините. what do you mean, how did we do that? Что вы имеете в виду, как мы это сделали? We did it in the usual way, the normal way. Сделали это обычным способом, нормальным. He said, yes, in order to do that, you had to celebrate the differences. Да, он сказал, для того, чтобы это сделать, вы должны приветствовать ваши различия. Because there's a difference between there are differences between man and a woman. Потому что есть разница между мужчиной и женщиной. And those differences attract both of you. И эти различия, они привлекательны для друг друга. And the result is you're wonderful children. И результат этого привлечения вот этими различиями — это дети. So they understood the point. И они поняли смысл. In one sense, men and women are incompatible.
В каком-то смысле мужчина и женщина, они несовместимы. They're totally different. Потому что они полностью разные. It's like that famous book, what is it? Men are from Mars, women are from Venus. Как вот знаменитая книга, что мужчины с Марса, а женщины с Венеры. But how do you say? Yeah, but it's like they're kind of like the relationship is kind of like like certain kinds of chutney. И их отношения похожи на определенный вид чатни. Certain kinds of chutney are too hot to eat, but too sweet to resist. Есть чатни, которые слишком острые, чтобы есть, но в то же время слишком сладкие. Women are with each other. И это в какой-то степени объясняет отношения между мужчиной и женщиной. Can't live with them, but can't live without them. Вы не можете жить с ними и не можете жить без них. The only hope, what? No, the only hope is to put Krishna in the center. Единственная надежда — это поставить Кришну в центр. Then it becomes like Vaikuntha. И тогда это станет как подобно Вайкунтхе. Oh, there was something else I was going to say too. What was it? About Что-то еще хотел сказать. what differences. Yeah, okay. So anyway, actually in Krishna consciousness, there cannot be two opinions. По сути дела, в обществе сознания Кришны не может быть двух мнений. There's only one goal. У всех у нас одна цель — To serve Krishna to one's best ability. отдавать все силы служению Кришне. If there is some disagreement over service, such disagreement is to be taken as spiritual. Если в процессе служения у нас возникают какие-либо разногласия, их следует считать духовными. So why is the disagreement to be taken as spiritual? И почему эти разногласия следует считать духовными? Because what are they arguing about? О чем они спорят? They're arguing about Krishna's service. Они спорят о том, как служить Кришне. Well, Krishna is still in the center. И Кришна все равно в центре. Those who are actually engaged in the service of the Supreme Personality of Godhead cannot be disunited in any circumstance. Те, кто действительно служит верховной личности Бога, ничто не может разъединить, ни при каких обстоятельствах. This makes the Supreme Personality of Godhead very happy and willing to award all kinds of benedictions to his devotees, as indicated in this verse. Это делает Господа, верховную личность, очень счастливым. И у него, как яствует из этого стиха, возникает желание сыпать своих преданных всевозможными благословениями. We can see that the Lord is immediately prepared to award all benedictions to the sons of King Prachinabharisha. Мы видим, что Господь готов был немедленно исполнить любое желание сыновей царя Прачина-Бархишара. That's the end of the proof. Это конец комментария. Prabhupada said, don't expect utopia anywhere. Павел говорил, не ожидайте, что будет где-то утопия. He said, there's no utopia even in Krishna Loka. Нету нигде утопии, даже на Кришналоке. Because even in Krishna Loka, you have individual souls with their own perspectives. Потому что даже на Галоке есть индивидуальные души с их собственными взглядами. When Prabhupada was speaking about this point, he mentioned Когда Шупрабхада говорил об этом, он упомянул, that in Krishna Loka, there are right-wing gopis and left-wing gopis. что на Кришналоке есть гопи правого крыла и гопи левого крыла. And they disagree very strongly about how to serve Krishna. И они очень серьезно, у них разногласия о том, как служить Кришне. This idea of wanting utopia or wanting some kind of peace, this is impersonalism. И вот эта концепция об утопии мира, это имперсонализм. There's no peace. Peace is an illusion. Нету вот этого мира.
Мир это иллюзия. People often say that, I just want peace. И люди говорят, ну я просто хочу мира, Yeah, well, good luck. удачи. What Vaishnavas want is service. Вот то, что хочет Вайшнав, это служение. Whether there's peace or no peace is irrelevant. They just want service. Неважно, мир это или не мир. Служение, оно служение везде. But ironically, the most peaceful condition is to be engaged in Krishna service. Но как бы иронично это ни звучало, самое умиротворенное состояние – это когда ты задействован в служении Кришне. The people who are looking for peace will always be disappointed. И поэтому те люди, которые стремятся к этому умиротворению, они будут разочарованы всегда. So better just to serve Krishna in the association of Vaishnavas. Поэтому самое лучшее – это служить Кришне в обществе преданных, In a friendly manner. в дружественной атмосфере. Even if someone has to be corrected or chastised, Даже если кого-то надо подкорректировать или отругать, it should be done with a intention to help this person, это должно быть сделано с намерением помочь человеку. which should still be friendly. И дружественная атмосфера при этом должна сохраняться. Firm but friendly. Строго, но по-дружески. Now, if I could just follow that myself, I would be very happy. И если бы я смог этому следовать сам, то я был бы очень счастлив. It's easy to be philosophical when there's no challenge to you. Очень легко философствовать, когда нету каких-то вызовов перед тобой не стоит. Here I am sitting in this peaceful situation, Здесь я вот сижу в этой умиротворенной атмосфере, sitting in a big chair, А? sitting in a big chair на большом стуле сижу, with everybody listening to me. и все слушают меня. So therefore, it's easy for me to be philosophical. Поэтому для меня легко быть таким, философствовать. Yes, and we should. Да, вот вы должны так. But then, when the challenges come to me, I'm not always so expert at remembering the philosophy. Но когда ко мне самому приходят вызовы, я не такой эксперт, чтобы вот сам следовать всем этим советам. Therefore, we have to study Srila Prabhupada's books every day Поэтому мы должны изучать книги Шрилы Прабхупады каждый день, to remind us of reality. чтобы это напоминало нам о том, что является реальностью. Chanting 16 rounds is not enough Просто читать 16 кругов этого недостаточно. because Prabhupada said, without also studying Srimad Bhagavatam along with chanting japa, if you don't also study Srimad Bhagavatam, Что Павел говорил, что вы будете читать джапу, но при этом не изучать Шримад Бхагаватам, you won't be able to chant Hare Krishna Mahamantra properly. вы будете не способны, не в состоянии повторять должным образом Харе Кришна Махамантру. Okay. We have a few minutes. If someone has a У question. нас есть несколько минут осталось. У кого-то есть вопрос? Yes, ma'am. Да, пожалуйста. Громко. Погромче. Вопрос такой, что после того, как вот, вы говорили, что если увидеть Господа, мы пойдем в экстаз, да, потом в обморок, потом, когда случится, придем в себя. Вот, какое благословение можно вообще лучше всего просить у Господа, и какое благословение просил бы Господь? Так. Ask them if they could hear that. Actually, it was this polygamy. А вы, дорогие приятели, вы слышали вопрос матушки Полине? Все слышали? Все, слышно было, да. Well, she can hear. Yaroslav also. Да. Okay, fine. Okay, so what? So after the Lord will appear to our eyes,
you know, when we see the Lord after we fainted, after Okay. we will faint, and after we get to our senses, what kind of benediction we should ask from the Lord. Вторую часть, да? А вторая? И что бы Гуру Махарадж, интересно, что бы Гуру Махарадж? And what would you ask in this case? Ask for service. Попросил бы о служении. There's a story Prabhupada told about a laundry lady. И была история, Прабхупада рассказал о прачке. Like in India, sometimes, you know, people carry huge bundles on their head. Иногда в Индии можно видеть, что люди носят огромные корзины у себя на голове. So her job was doing laundry, so she had this huge bundle of laundry on her head. И ее профессия прачка, и поэтому она таскала огромные тюки у себя на голове. And in order to do her job, she had to pass through this wooded area. You know, wooded area means like a small forest. И то, что вот ее служение было, ей нужно было проходить мимо, вот по лесу нужно было проходить. And she tripped on a twig. No, the twig is a little piece of. Yeah, she what? She tripped. Tripped. Tripped means like, you know. Like catch this catch. Yeah, her foot caught the thing and then she fell. И там веточка была, она наступила на нее и упала. And oh, she was so lamenting. И она так сокрушалась. Oh, what am I going to do now? Because she couldn't get the bundle back on her head by herself. И она так была опечалена, она думала, что же мне делать, потому что она сама не смогла бы, она не могла сама поставить опять этот тюк себе на голову. So she was crying and wailing. Она рыдала, она стонала. She said, "Oh Lord, please help me." Она просила: Господь, пожалуйста, помоги. You know, people say that all the time. Люди часто говорят, but nobody really expects the Lord to appear. но никто обычно не ожидает, что Господь действительно явится. So in this case, the Lord appeared. Но в том случае Господь реально появился. Said, "Yes, how can I help you?" И он говорит: да, как я могу тебе помочь? And she said, "Oh, thank you for coming. Она говорит: о, спасибо, что пришел. Can you please put this bundle of laundry back on my head?" Пожалуйста, можешь помочь мне положить этот тюк обратно на голову? He could have given her anything. Она не могла ни о чем другом. He was ready to give her whatever she said. Не попросила ни о чем другом. Но Господь был So готов дать ей все, что угодно. so what did she ask for? She wanted her burden replaced. И о чем она попросила? О том, чтобы ее бремя было опять водружено ей на голову. Okay, so we should always ask for service. И мы всегда должны просить о служении. There's somebody over here had yep, Prodigy. Да. So What? she can bring the keychain. Okay. Thank you. Спасибо. Можно вопрос? What's Sasha saying? Alexander is asking, hey, can she ask the question? Can he? Can he ask the question? Well, we don't have time. We have one question here. У нас пока нет времени, у нас уже есть вопрос из зала. You can ask me later. Вы можете позднее меня спросить. Okay, Mataji. Я хотела спросить, что значит поставить личный центр? Как это сделать практически? То есть, когда мы, правильно понимаю, когда мы ругаемся, мы ставим в центр свое эго, получается. Если мы ставим в центр Кришну, то, получается, у нас нет смысла ругаться и спорить. Как это? Пусть мы раньше развернем этот вопрос, поставить личный центр. Вы слышали вопрос? Можно еще раз на Yeah. русском повторить, Кира Yes, Прабhu? yes, yes. Чуть-чуть прерывалось. не Что слышно. значит поставить Кришну в центр? То есть мы, когда ругаемся в храме, в семье, то эго в центре становится. А когда мы ругаемся, когда Кришна в центре, да,
Ну, как практически что происходит, если Кришна в центре? То есть, если я ругаюсь, получается, у меня в центре эго. А если не Кришна в центре, как? В чем разница, когда я ругаюсь, когда в центре эго, и когда я ругаюсь, когда в центре Кришна? Так? А? So can you a little bit elaborate more about what does it mean to put Krishna as a center, and what the difference between putting when we are arguing and our false ego in the center, and when we are arguing and Krishna in the center? Just what the how we can just speak about more about this. Well, the main thing is that when we're arguing, it's because we see, how do you say? We see that the other person's perspective is a challenge to us. Мы начинаем ругаться, когда видим, что мнение другого человека это для нас является вызовом к нам. And we can't imagine how can I live with that perspective. Мы не можем себе представить, как же я смогу жить вот с этим мнением, его мнением. In the scriptures, there are different kinds of ways of discussion. В Писаниях описано несколько способов, как вести обсуждение. Yeah, different kinds of argument. Разные категории споров. And one way is that you just want to be right. И один из способов, один из путей, это когда вы просто хотите доказать свою правоту. Because of our material conditioning, we all want to be God. Потому что, так как мы материально обусловлены, мы все хотим стать Богом. So you want to be right, and the other person wants to be right. То есть вы хотите быть правыми, и другой человек тоже хочет быть правым. But we have to slow down a little bit Но мы должны немножко остепениться and think, now, wait a minute, what does Krishna want? и подумать, так, минутку, а чего хочет Кришна? Is there some way we can combine these two perspectives? Есть ли какой-то способ, как мы можем объединить эти два мнения? Our tendency is to react impulsively. У нас тенденция очень импульсивно реагировать. That's the mode of passion. Это качество страсти. And then the other person overreacts to your reaction. А другой человек, он чрезмерно реагирует на вашу реакцию. Then you overreact to the other person's overreaction. А вы чрезмерно реагируете на чрезмерную реакцию другого человека. And very soon you have a world war. И очень скоро у вас возникает мировая война. So the best thing to do is thinking, okay, how can we combine these perspectives? How can we balance them? И лучший способ думать, хорошо, а как мне объединить эти два мнения, как мне их сбалансировать? Like Srila Prabhupada said once that in marriage, there has to be compromise. Как однажды Шрила Прабхупада сказал, что в браке всегда должен быть компромисс. Because without compromise, married life is hell. Потому что без компромисса супружеская жизнь – это ад. So, yeah. Yeah, we have to see, to get the strengths from each perspective and put it together. Мы должны увидеть, как извлечь пользу и силу из каждого мнения и вместе их соединить. Like the husband and the wife having children. Как вот мужчина и женщина, у них дети появляются. Instead of fighting and arguing, Вместо того, чтобы воевать, они they appreciate the differences. приветствуют различия. Very important, that verse in the Chaitanya Charitamrita. Очень важный стих читания Чаритамрити. Well, Lord Chaitanya's verse. Этот произносит стих Господь Читания. Pinada pi sunichena drori pi sahishnuna amani namana dena kirtaniya sadahari. One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind. Нужно повторять святое имя Господа в смиренном состоянии ума.
You all know the verse. Ну, все знаете стих. And Prahlad Maharaj said, humility conquers all. И Прохлад Махарадж говорит, что смирение все побеждает все. My father used to tell me, it takes two to start an argument, but only one to finish it. Мой отец говорил, что требуется 2 человека, чтобы начать спор, но только одного достаточно, чтобы закончить. So the one who is humble and refuses to fight, Тот, that кто person finishes the argument. Тот, кто смиренный, тот, кто отказывается продолжать этот спор, он выигрывает в нем. Он завершает его. My father also told me, yeah, okay, bring it in. Here, put it. Is it offered? Предложено? It's already offered? Okay, Предложено? we can put it here. Yeah. Yeah. Not so good, we'll get it in a minute. Yeah, my father also used to tell me, of course, this works in English, but probably not in Russian. He said, there's a kind of dance called tango, Ага. and there's another word, tango, which means fight. Ага. So he said, it takes two to tango and two to tangle. Да, в английском вот есть такая игра слов, там есть танго, и еще одно слово, которое tangle means what? Tangle with an L Yeah. means fight. Это значит спор, ну, бой, tangle, а танго это танец. И вот там вот такая идет игра слов, что can you repeat this again? It takes two to tangle and two to tango. Да, то есть требуется двое, чтобы вот так начать войну, и одного, чтобы... So we have one person to start the tango. No. No, that's a different thing. Two for tango. It takes two people to tango to have the dance, Okay. and two people to tangle, which means to fight. The same. Okay. Same two people in both. Да, в двух случаях 2 человека всегда требуются для танго и для боя. So you have to decide, you want to fight or you want to dance. То есть вы должны решить, что вы хотите, воевать или танцевать. We want both, but Krishna in the center. Krishna also likes to fight, Кришне тоже нравится воевать. but in Krishna Loka, there's nobody to fight with. Но на Кришналоке не с кем воевать. Because everybody's engaged in favorable devotional service. Потому что все задействованы в служении Кришне. So therefore he has to come to the material world to have fights. Поэтому ему нужно приходить в материальный мир, чтобы сражаться. So our propensity to fight actually comes from Krishna. Поэтому наша вот эта тенденция воевать, она на самом деле исходит от Кришны. But we should use that propensity to try to defeat the materialistic mentality. Но мы должны использовать эту тенденцию для того, чтобы побеждать демония, Materialistic mentality. Мы должны, да, чтобы побеждать материалистичное мышление. But better not to fight with devotees. Но лучше не воевать с преданными. Okay? Хорошо. Okay, we have to stop here. Нам нужно на этом закончить. Спасибо большое. Всем спасибо. Шрила Прабхупада ки. Джай. Марити Махарадж ки. Джай. Гаур Бхактивинда ки. Джай.